Hii kitu yote ni nzito sana na si nzuri. Kwa sababu Mungu akipewa watoto anakupatia wewe watunze na uwalinde. It's very painful. Haina raha kidogo. Sasa ni mwili tunangojea. Sasa tunangoja mwili. Ambaye julikani afika lini. Sasa mimi sikutaka hata aende, lakini siwezi kuendelea kuiweka ati chumbi sana, maana itaonekana kama ni mimi nilikatalia kwa roho. Sasa mtoto akaenda. Nilikuwa nimemwambia asiende yani. Lakini akishamwagika hayasomeki. Ndio hiyo sasa. Ishamwagika, si ndio? Mimi sijui serikali itaweka mikakati gani ya wasichana. Mimi sijui itaweka, I think inafaa warudi kwa they go back to the drawing board because watoto wetu ni slaves kule. Tutakatata Kenya si ati ni kuzuri, lakini wakati wa wasichana wetu wanatoka hapa Kenya waende kule, our government inafaa ikuwe na mikakati ile yenye ni mpango mzuri ya hatutatupa watoto wetu hivyo watu wasichana waende wakakufe kule, unaelewa? Hello, good morning. Welcome to today's episode of Tales of Wanjiku, and as always I'm here with my amazing director and camera person Edwin Ochieng, and story ya leo ni sad man, because I know we will not hear the end of how our house helps are mistreated in Saudi Arabia, and well, the question majority of you poses ni watu wanaenda kufanya nini huko. We have to accept that sometimes people just go to look for greener pastures, alafu wakamu watunze nini? Watunze watoi wao. But it's unfortunate that Esther, who is a mom of 4, 2 girls and 2 boys, left for Saudi in 2019. Na unfortunately atarudi. Okay, atarudi, but atarudi akiwa hai, kwa sababu as now reports indicate, they are saying she killed herself. She killed herself in Saudi Arabia, but the parents and the husband wanasema, and the in-laws wanasema that cannot be their Esther. I'm so happy. I'm blessed. The Lord has taken good care of me. Jana nilitumiwa picha zenyu na voice record, and I was very happy. So sai body yake bado iko huko. It has been established that she passed on in February, but the family just got to know about it in May. So they have a lot of questions. They are wondering why waliambiwa alikuwa shatoka kazi, halafu tena wakaambiwa she took her own life. So a lot of things are not adding up. So we are going to hear their story. The body is still in Saudi, and they expected wenye wagaramie ndio mwili ifanye nini? Ifike hapa Kenya. So heading to meet our contact person, tuko hapa Kiganjo. Hizi ni sites za Thika, na tusikize story yao. Sawa, let's go. Mili sasa kumbe si yuko wrong, ni wewe. Mambo Poa sana. uko poa Kabisa. Tunaenda wapi? Tunaenda hivi straight. Tuko kwa hii ghorofa. Tutaingia mahali hapo hivyo. Okay. Haya sawa basi, si uingie twende. Okay, niko na huyu kijana. Mko na Ingia. Karibuni. Asante. Ni aje? Poa, karibu. Sasa Poa. kwa salama? Salama kabisa. Karibu. Mimi ananikaribisha. Karibu. Asante. Tumefika. So hapa ndio home.
Yes. This is the husband. The husband to Esther. Yeah. His name is Bernard. Bernard, ama utajisema? Mimi ni Bernard Jenga. Uko aje? Niko poa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya uzima. Watoto wako aje sasa? Watoto wako wazima, wamechangamka. Okay. Sasa tunataka mtuelezee haswa ni nini iliendelea. Okay. Na pia tuone venye Wakenya wanaweza saidia. Sawa. Uko tayari? Niko tayari. Haya basi. Kwa majina ni Bernard Jenga Githire. Niko na 48 years. Mji ni Eldoret. Tulitoka huko tukahamia huko wakati ya clashes 2008. Wakati clashes ilisha tukaona maisha kule si nzuri. Tuje tujaribu kufanyia pande hii. Esther tulijuana tuko Eldoret, hatukujuliania huko na tulipokutana na Esther Eldoret tukakubaliana na tukaoana tuko Eldoret, tukapata kijana kwa Eldoret, kijana mkubwa alizaliwa Eldoret. Tukiwa Thika tumepata watoto watatu, tuna twins wasichana na tuna kijana yule ambaye anawafuata. Na kwa hivyo Mungu bado ametusaidia kuendelea. 2018 tuseme December kuanzia tarehe 22 hapo 22 mpaka January. I think January tarehe 1 hapo ndio Esther alianza mambo ya kwenda Saudia. Nikamwambia hiyo idea sitaweza kununua, inanishinda kwa sababu spendi ile maisha. Na nilipomwambia sitaki na spendi, kaanza tu mawimbi furugu kidogo na baadaye akakimbia akaenda kwa mama yake. Na alipoenda kwa mama yake sikufuata, kwanza nilichukua muda nikatulia na kaenda na watoto kakakaa Jili tu ya kutaka kwenda Saudi Arabia. Kwa sababu ya kwenda Saudi Arabia. So vita yenu ilikuwa ishaanza kutokea. Hapo ndio vita ilianza na hapo ndio mawimbi ilianza kwa sababu I never bought the idea, nilikataa. Kwa nini ulikuwa unakataa? Kulingana kusikia. Nimesikia kwa Saudi Arabia vile watu wanaenda, wengine wanarudi wakiwa wenda wazimu, wengine wakirudi hawana pesa, kunyang'anywa, that torture. So I never miss kupenda hizo tabia. Kwa hivyo nilipomwambia usiende, akaona kama ninamfungia maisha, expectations ya maisha, kwa sababu kila mtu huwa anaona kila idea ni nzuri. Akikwambia anataka kwenda Saudi, alikuwa anakuambia anaenda kutafuta nini huko? Akiniambia nenda Saudi, alisema anataka apate pesa mingi, apate kazi nzuri, yaani apate kazi nzuri, at least afanyie watoto yake maisha. Nikamjaribu sana kumwambia hata biashara huko unaweza fanya na bado ufanye nini uendelee. Lakini sasa kwa sababu kulingana, unajua advisors wanakuwa wengi. Kila mtu ako na advisors wengi, anaweza kuwa mengine kuna mtu anamwambia hapana, pande utapata. Sasa unafikiri hiyo idea kwenda Saudia ilikuwa imekomanda ndani yake, huwezi toa. So unawaachilia. Na hapa Thika alikuwa amejaribu kutukazi kazi. Hapa Thika alikuwa amejaribu tukazi. Kuna wakati alikuwa na hoteli, kuna wakati mwingine alikuwa anauza majani. Ilikuwa inaenda aje? Ilikuwa mbaya. Lakini kuna ile unakuwa na matarajio makubwa beyond vile unastahili kibiashara. Maana biashara ni polepole na ni kidogo mpaka ufikie kiwango ile unataka. Huwezi wekea biashara leo na kesho ipike. Biashara unajibidi uvumilie kila siku. Nasikia mimi nilianza na baiskeli, nikakuja kwa pikipiki. Sasa niko kwa tuktuk. So you go step by step. Huwezi fanya biashara haraka na inuke. Na wakati mwingine kuna biashara unaweka inaanguka. Biashara unaweka inaamka. Biashara unaendelea, unaona inaenda kidogo tukiendelea. Na wewe kama baba wa nyumba ulikuwa umeweza kuprovide ama aliona acha aende ndio akushike mkono? Hapana, nilikuwa nimeweza kuprovide kwa sababu kama nilianza na baiskeli na hawa twins, nikiwa na baiskeli ndio alikuwa na mimba ya watoto, na hawa twins wakizaliwa nilikuwa na baiskeli, but niliwasaidia mpaka wakasimama. Umeona hivyo? So sisemi ati nilishindwa ku provide, hapana. Kama unalisha twins na baiskeli na ni boda, unaona boda ya 2020, umetoka kwa boda umeingia kwa pikipiki, sasa uko kwa tuktuk. Akienda Saudia hakwenda kwa mikono yangu, alienda kwa mikono ya mama yake. For the 6 months maana alienda mwezi wa 6 2019,
tarehe 25 hakuwa kwa mikono yangu those 6 months. Nafikiri alikuwa anapanga na mama yake wakipanga, lakini mimi sikujua, sikujulishwa, sikuelewa. Mimi nilijua ameenda kupitia kwa dada yangu alipopiga shule akitaka kuongea na kijana akiwa airport. Hakukuambia anaenda Saudi? Hakuniambia, hakunielezea, sikujua. So me I knew through my sister kwa sababu walikuwa wanaelewana sana. Akiwa airport ndio aongea na kijana shule sababu alikuwa anasoma Thika High. Hapo ndio nilijulia tayari anaenda. Na singefanya kitu ya kimwagika ya zoleki. Hakuna kitu mimi ningefanya. Na mtu mzima huwezi funga. Na ndege alilipiwa aje ukisikia na alienda aje? Sasa hiyo vitu yote mwenye kuelezea mzuri ni mama yake, anaweza elezea hiyo mambo yote vile alienda na vile maagent na nani, hizo vitu zote ni mama yake anajua zote. Sababu mimi sikujua na sikujulishwa. So mimi nilibaki na huzuni, na hata akipigia dada yangu amwambia anaenda, si mimi alipigia. Alitaka ambie kijana yake anafanya nini? Anaenda. So unaona mimi nilikuwa kwa sababu nilikosa kubaya idea, so siange nileta karibu na idea. Maana nilikuwa nimeshaifanya nini? Ipinga. Kwa hivyo baada ya kwenda kwa hiyo muda yote, hadi sasa wakiongea na dango na mwambia mzima amefika nini, wakaendelea hivyo. Na baadaye mimi pia nikeusha moyo, nikatulia, nikateremka na nikawa ninaruhusu watoto wafanye nini? Wazungumze WhatsApp, waongee video calls, wanaongea hivyo. I saw you guys are beautiful. The girls are beautiful and Wiri is handsome. And you are so clean, you're so tidy, you are so neat. Yes, I saw you guys, you're so happy. May the Lord bless you so much. I pray for you and I miss you so much and I love you so much. And God loves you more than mom. God is our heavenly Father and he loves you so much. So keep praying. Muendelee kuomba na kusoma the word of God. Wakati anapoongea na watoto wakiwa Saudi, nyinyi mlikuwa mnaongea? Ama ile umjulie huko kuko aje? Hatuko naongea mambo mingi. Hata sana ni uko mzima, niko mzima. Sana haja yake ni watoto wako wazima, Nitaongea na wao kwa simu yako, napatia watoto wanazungumza majioni, wanazungumza ikifika saa kulala basi. Tunakata simu. Hamko iongea kama mume na bibi yake uko aje huko? Hapana. Sababu nasikia ulikuwa na uchungu. Nina hiyo uchungu, sina hiyo raha ya kuwa huko. Hawa ni watoto wanamhitaji, ni watoto wanastahili muangalie, wana huzuni. Wana ile kuwa na mama karibu, umeona? So vitu vingine hata ninanyamaza, tunastahili kuongea, lakini kwa wao siwezi waonyesha. Kuna gap. Naambia hapana, mama anapiga, fanya nini? Ongea na yeye. Zungumze. Baka mwisho January sasa 2021 sasa January alinizungumzia through WhatsApp, akaniambia anataka atume pesa kidogo nifanyie John shopping aende shule. That was the last. Hakuna ingine tuliongea kupita hiyo. Na sasa maisha ikawa hivyo. Na nimekaa na watoto hiyo muda yote kuanzia 2019 baka recent vile tumesikia amekufa, na bado nakaa nao kwa sababu siwezi tupa watoto. Na mlikuwa mmeishi pamoja miaka ngapi? 20 something years. Mmekaa pamoja? Tumekaa pamoja. Sasa tukuje kwa Saudi, ilifika lini mkaanza kuona kitu hai make sense? Saudi sasa tumesikia mwisho mimi kuongelesha kijana atume pesa through my phone. It was January. Ndio arudi shule aende sasa endelee na form 4. So that was the last mimi kuongea naye. Na nafikiri sasa dada yangu pengine waliongea kidogo, lakini mimi na kijana ni January tarehe 4 tarehe 5 hapo. Kwa sababu ndio wakati alituma pesa. Baada ya mama yake alikitumwa pesa afanye vile ameambiwa, so akaomba atumie simu yangu, sasa ndio nikaongea hapo. Kijana alianza kukuambia lini, daddy tuongee na mami? Kijana alianza nafikiri ni February hapo. Akiwa shule anaomba simu ya class teacher. Sasa class teacher ananipigia, sasa akinipigia namwambia your mama yuko online, na sijui alikuwa imekuaje, lakini kwa sababu ya corona hatuwezi jua kile kinaendelea katika nchi yenyewe. So vumilia, akirudi online utafanya nini? Utajua. So mlianza kumtafuta lini sasa? Nafikiri alianza kutafutwa kuanzia mapema tu January. Kuanzia January 12, maana kijana mdogo happy birthday yake ni 12 February.
So nilituma picha kumkumbusha, hakujibu. Kwa WhatsApp sasa. Kwa WhatsApp. Ukaona sasa hapa sasa hakujibu. Sasa tukakaa kidogo, ndio my sister sasa akaanza kufanya kushughulika. Umesema mtoto wako alikuwa anamaliza form 4. So alimaliza alimaliza form 4 na wakati amemaliza baada ya mtihani kutokea amepata A-. 8 what? Mini grade ya 8 na A-. So alipass kabisa. Alipita kabisa. Alikuwa number 2 the whole school. Out of 265 children. Alikuwa namba 2. Kwa hivyo unaona shule mzima ni kama alijaribu kabisa. Na wengine wako? Wasichana wako standard 6, kijana mdogo wako standard 5. Okay, so sasa wewe ndio unawaprovide. Sasa mimi ndio kila kitu. Ndio mama na ndio baba. Wewe umeichukulia aje Jenga hii kitu yote? Hii kitu yote ni nzito sana. Na si nzuri. Kwa sababu Mungu akipewa watoto anakupatia wewe watunze na uwalinde. It's very painful. Haina raha kidogo. Sasa ni mwili tunangojea. Sasa tunangoja mwili. Ambaye julikani afika lini. Pole. Nini mezuia mwili kufika? Za kulingana na vile wanafuata. Nafikiri tu ni mambo sasa ya embassy zote mbili zinapambana. Kuna semekana mara kuna kesi. So we don't know. Lakini hiyo shughuli my sister ndiye anafanya. Najaribu kufanya kwa kila ubalozi na kukimbizana naye tujue namna gani. Ulipopata habari, pole kwa kuuliza. Ulipopata habari amechukua uhai wake. Asha kuongelesha kuhusu kitu kama hiyo na unaona kama ni mtu anaweza chukua uhai wake? Kujiua. Mpana. Hayakukuwa na hiyo sio mtu wa kujiua. Kulingana na maisha ile nimekaa na yeye, kujiua ni ngumu. Ni ngumu sana kujua kwa sababu ni mtu ako smart, alikuwa smart kwa kile alikuwa smart. Na determination zake na focus yake na vision venye yeye anataka, hakuwa mtu ati anaweza kaa hivi ajihang. Hapana. Lakini sababu sasa amekufia kwa foreign country, whatever you are told utafanya nini? Utafuata tu kwa sababu hiyo ni nchi nyingine, hii ni nchi nyingine. Constitution ziko tofauti, you are not there. So unakubali tu, lakini inside me yes mtu wa kujua. Umekataa? Hiyo nilikataa hawezi jua. Akiwa huko ashakwambia anapitia mambo mangumu fulani? Kitu ya kwanza kwa sababu mimi nilikataa the idea, hatukuwa tunashare anything. So alikuwa anashare na sister. Anashare na my sister na dada zake ama na mama yake. Kwa sababu mimi tayari nilikataa idea. So singetaka kusikia kitu yote vile yeye anafanya nini, anaendelea. But mara mingi hata mimi kwanza January, hata ukiuliza watoto January wakati alianza tu kukosa online, nikaanza kuambia tafadhali tuombeeni mama yenu. Let us pray for your mother. Kila mtu akikaa na anamuombea. Hata wakiamka mumeombea mama yenu na unawauliza. Nasema dadi tunaendelea. Sasa wakati nilibreak news mama yao amekufa, waliniuliza na baba, ulituambia tuombee mama. Kwani sasa hii ndio maombi? Nikamwambia hapana. Mungu anafanya kulingana vile anafanya nini? Anapenda. Anaezoona utaumia sana Saudi Arabia ama unapitia mateso ambaye ni mingi sana. So njia rahisi ni kukuchukua, akutoe katika shida, na upumzike mikononi mwake. Kwa sababu anaweza kufanyia hesabu aone ile muda unataka kukaa Saudi Arabia, you will suffer a lot. So the only thing Mungu atafanya ni kukutolia mateso mingi, afanye nini? Sababu unajua Mungu ako na timetable yako mpaka miaka ijayo. Ako na maisha yako yote mpaka siku utatoka katika dunia. So pengine alifanya hesabu ya Esther akafanya akaona hapana, huyu msichana wangu alikuwa umie sana hapa Saudia. Wacha nifanye nini? Nimchukue. Sababu sasa tocha ambayo inasemekana kwa Saudi Arabia si rahisi. Alafu kuna kitu moja wewe hujazoea tocha. Esther akitoka na watoto ende kwa mama yake, hakutoka amepigwa, hakutoka amefanywa chochote, alienda akiwa mzima. So kama alipitia Saudi Arabia mateso ile aliona na hajaiona huku, na pengine ikawa
Unajua tocha ikianza inatocha mpaka ndani. So hiyo spirit ikilia sana mbele ya Mungu atafanya nini? Si anachukua. Ana rest. Kisha. Watoto walichukulia aje ama wanaihandle aje? Watoto walilia sana. Siku ya break news walilia sana. Tulikaa hapa sana kwa sababu niliwaambilia tu hapa, tukakaa sana, wakalia sana. So walilia sana, wakalia, lakini baada ya kukaa na wao nikawafariji. Na kuna siku niliwakalisha chini tukiongea. Nikawaambia msome sana na mambo ya mama nyinyi kumuombea, msiweke sana kwake. You may in life mtawahi kutana. Akaniuliza kwa nini umesema hivyo? Nikamwambia kwa sababu ukisoma uende Amerika, ukisoma uende Sweden, ukisoma uende Canada, mtakutana na mama wapi? Mtakuwa mnaongea tu nasi. So hiyo kitu ilikuwa kubwa sana kwao. Kwa hivyo walilia tu hiyo wakamaliza, na from that time wajalia tena, hata hawana hiyo shughuli mingi sababu wamekaa miaka 2 hawako used na. So unaona hiyo kitu ilikuwa ishawatoka. Imewatoka tu polepole. Sasa kitu ya maana wanangoja ni mwili tuzike na tuambie Mungu asante, hiyo mambo ishi. Na wewe unaihandle aje? Mimi mwili tu sasa ndio nangojea. Sababu sasa tangu hiyo break hiyo news ifike kwamba hayuko, sasa hauwezi kuwa na mawazo mazuri. Nafikiria unajiuliza maswali yenye ina majibu. Umeona? Unajiuliza kwa nini msichana angetii tu. Kiambiwa acha hiyo acha. Unajua Biblia inasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Unaweza tii na uishi maisha mingi sana. Kwa sababu kutii kulingana na Samuel katika maandiko anasema kutii tu, to obey ni bora kuliko dhabihu. Unaona ni kama umewabeba wazazi wa Esther na uchungu? Utu nimebeba sana ni mama yake. Kwa sababu kuwa mama ni mzuri sana kushauri msichana yako. Huyu msichana nimekaa naye more than hiyo miaka nimekuambia. More than 20 years. Toa 2.5 years hayuko dunia tena, amekufa. Sijui kama unaona utofauti. Umeona? Nimekaa naye hiyo miaka yote na ako hai. Na ako sawa na ako mzima. Wewe umemchukua miaka 2.5 sasa msichana hayuko tena. So unaona kanda mbeba rais kweli? Ninambeba na uchungu sana. Hata nikienda huko tu nikujikaza tu, nafika tunaongea, lakini ndani it's so bad sababu ni kama yeye ndiye alipeana tu msichana in a foreign country na kutupa. Huyo mama angeangalia maisha ya watoto na mahali mtoto yake amefika na watoto wamezaa, ndio rudi ushauri mtu kwenda. You see, ina make ni bad sana. Kwa hivyo sijabeba mama na urahisi. Isipokuwa lazima nimsamee kwa sababu siwezi mpeleka mahali na siwezi fanya chochote kumsamea. Lazima nifanye nini? Nimsamee. Lakini haikunipendeza. Karibu sana. Asante. Sawa, wewe ni sister ya Jenga. Mimi ni sister ya Jenga. Na ulikuwa karibu sana na Esther. Sana. Hebu tuelezee sasa. So, mimi naitwa Mili na Esther ni rafiki yangu wa tangu tukiwa wasichana. Hata akioleka kwetu tulikuwa marafiki. Juu tulikuwa na shiriki kanisa moja. So tumekuwa close kama sister in law. Yeye alikuwa kama sister yangu, juu alikuwa anani trust ile sana kabisa. Hata ile mtu anakuambianga shida zake za kindani, mimi alikuwa anani trust ile kabisa. So December 2018 alikuwa na hiyo mimi alikuwa shanza kuniguzia, anataka kwenda ati makazini wake wengi wameenda Saudi Arabia ama watu wa huko area kwa kunaitwa Kiandutu. Alikuwa ananiambia wasichana wengi wameenda Saudi na wanafaulu. So nikamuuliza, mbona unataka kwenda Saudi Arabia na vile watu wanauawa? Yeye akanijibu, huko kuko na pesa. Watu wako na pesa. Huko hivyo ukitoka naweza kuja hata nifungue biashara yangu kubwa. Unaona? Kamwambia sawa, nita respect decision yako, lakini huko si mahali pa kwenda. Akaniambia acha aende. Sijui anafanywa training, kuna mahali wanaendanga training. So alikuwa aende training, afanywe training alafu sasa ndiye aende. Na alikuwa na miaka ngapi? Alikuwa na 40 years. Okay. Akaenda kwanza training, akamaliziwa training, then kutoka training akanipigia simu, ilikuwa tarehe 26 June 2019. Yeye akaniambia Milika, nimefaulu, hata niko airport saizi. In fact niko na hiyo, akalitumia hadi picha, akaniambia niko airport. Nikamwambia unajua shiko nilikuwa naona kama ni jokes, uko serious kabisa? Akaniambia niko serious. So alikuwa ameniachianga watoto na muangalilia.
Bradhako amesema walikuwa wamezozana kuhusu hii jambo la Saudi. Anapokuambia waongeleshani hata na bwanake, wewe kama sister in law unamwambia nini? Mi tulienda kwake na sister yangu mwingine Mary. Tukaenda kwao nyumbani na tukajaribu kuongea na yeye Esther. Tulikuta Esther ameketi hapo kwa kiti na tukajaribu kuongea na yeye, lakini mam mzazi sasa mamake Esther hakuwa anataka tuende na Esther. Ndio nilikuwa nimemwambia mam, tumekuja kuchukua Esther tuende na yeye. Okay, si tu na mama. Sasa unaona mimi ndio na act kama mamake. So nikamwambia mam, tumekuja ndio tuende na Esther. Akasema Esther atoki hapa. Unaona sasa. So hiyo story ya kwenda Saudi ilikuwa imesha waingia deeply. Juu unajua saa nyingine mna promise wangu something yenye hakuna. So I think kulikuwa na hiyo promise. There's big things yatapata huko. Tumeenda huko mara 2. In fact tulienda kwa mpaka January. Before enda hiyo course ya kwenda Saudi tumeenda mara 2 kwao. Tunaongea na yeye. Si sitorudi, watoto wanakutamani. Lakini I think ilikuwa ishamuingia deeply. So tarehe 26 hiyo June Esther akaenda na akaniambia amefika. Na after tuseme like a month akaniambia mpata mahali penye ameenda kufanya kazi sasa. So boma ya kwanza yenye alienda ilikuwa mzuri. Ilikuwa ya nyanya alikuwa anaangalia nyanya mzee, lakini sasa ikakuwa ni hash. Akapigwa kwa ofisi simu, akaenda kabadilishiwa boma. Akapelekwa kwa boma nyingine tena ya mwalimu. Yuko kwa hiyo boma ya mwalimu naye akakaa huko tena. Huyo mzee naye akaanza kuwa ameanza kumtamani tuseme, akaona hataweza. Sasa huyu boma ya pili sasa hii ndio yarudi hadi ya 3, nikamuuliza ama shiko nikulipia flight turudi Kenya. Unaona juu watoto wanakumiss ile kabisa, juu anytime ikikuja kuona watoto unaona wanataka mama yao. Nikamwambia ama nikulipie urudi Kenya. Akakata. Akachinjiwa boma, akapelekwa boma ya 3. Yenye sasa alikufa akiwa kwa hiyo boma. At first alikuwa ananiambia boma ni mzuri tena sana. Lakini ikafika mahali akaanza kuniambia huyo mzee sasa naye na kijana yake, by the way ilikuwa mzee. The husband na kijana yake first born, ndio kuna watoto wazima. Wakaanza kumtamani wote. Sasa akaniambia watu wanafanya tabia zingine kama kumgonga akienda jikoni mwanaume anamgonga. Sasa vitu kama hizo. So kuniambia hii boma ilikuwa mzuri na amekaa huko 1 year. Lakini inaanza kunishinda kwa sababu hiyo tabia hawezi weza. Na kaniambia sasa nitabadilishwa tena boma, nianze new contract na nafaa nimalize contract yangu June. Sasa hii mwaka hii mwezi alikuwa malize contract. Nikamwambia so utafanya aje shiko? So decide tu mara moja kama nikurudi Kenya. Kama watakupatia pesa, si mimi nitalipa tu flight ukiwa huko, nikulipie urudi Kenya. Akasema wacha atafikiria. Unaona? So December tukaongea tena. December kaniambia ameongea na huyo mama na I think wameelewana. Lakini sasa kufikia Januari, mimi by the way tuliongea na mwisho Januari tarehe 4. So kuanzia hapo na hapo tukuongea na shiko tena. Na sasa hiyo nikamaliza siku 2 3 nikafikiria mbona shiko anichukulie simu ama anipigie ani reply message zangu. Ikanisumbua, lakini nikasema maybe wameenda huyo jamaa wako na shamba huko ndani mahali penye sielewi ni ndani, alikuwa ananiambia ni mali interior. Kamwambia maybe ni huko wameenda, maybe hata hakuna network vitu kama hizo. Kuna wakati alikuwa ananiambianga hakuna wifi. So nikangojea. Ilipoisha wiki 2 ikaanza kuwa kunisumbua. Nikapigia mamake mzazi nikamwambia sasa mama poa, uko mzima umeongea na shiko? Akaniambia mimi shiko hajanipigia simu tena. Sasa ni wiki ngapi hajanipigia? Hata nilikuwa nikupigia nikuulize kama mumeongea. Juu hawa wakimkosa mimi ndio alikuwa ananipigia simu. Nikasema acha nipigie dadake anaishi Eldoret. Nikampigia akamwambia Irene sasa poa, muongea na shiko? Akaniambia hapana, hata hajampata kwa simu. Nikasema nikapigia jenga kuna mumeongea na shiko of late? Kila mtu ananijibu hapana. Sasa ikaanza kunisumbua kichwa kidogo. Okay, roho yangu ikaanza kufeel isi nomo. Lakini nikasema acha tusukume tu bado. Mwezi ikaisha. Kwanza mwezi kuisha
ikafika February nikaanza kujiuliza ni shiko kawaida kweli. Tarehe 28, hiyo tarehe 28 tunaambiwa alikufa. Nilimwandikia message hiyo tarehe 20 nikamwambia Shiko, are you alright? Nikaandika kwa line zote ya Saudi, ya Kenya, Facebook, Shiko, are you alright? Hakuna kunijibu. Mimi kuanzia hapo na hapo sikuitulia tena. Nika decide tarehe 5 March nika kupigia tajiri yake. So tajiri yake nikampigia kamza. Tajiri unapigia ni agent ama mwenye hiyo nyumba? Tajiri mwenye amemwajiri. Huyu sasa mbaba mwenye ako na mtoto. Juu Shiko anywhere akienda alikuwa anatumianga contacts. Okay. Ananitumia contact hiyo boma. Nilikuwa na passport namba zake, niko na copy za kila kitu zake, paka ID, everything alikuwa ananitumianga. So huyo tajiri nikampigia nikamwambia, how are you? I'm good. Unajua anaongeanga Kiswahili kingine Kiarabu hivi. Nikamwambia I'm looking for my sister. Akaniambia, Esther is no longer working here. Nikamwambia, where did she go? We don't know. Unaona? Nikamwambia, how? Akaniambia, I don't know. So mimi nikajiambia, ananiambia Esther yuko huko. Hapana. Nikapigia agent wa Esther sasa mwenye ako Saudi anaitwa Sofra. Nikampigia, nikawapigia simu. Wakunichukulia lakini kuandikia message. By the way wanakuanga very cooperative wa watu. Kumwandikia message nikamtumia picha ya Esther, nikamtumia passport number na nikamtumia jina zake za hiyo kampuni yake, nikamwambia I'm looking for my sister. Baki ile contract yenye Esther alikuwa amesign nikamwambia I'm looking for my sister na amepotea, sijamuongea naye sasa ni mwezi wa pili. Akaniambia how? Unaona sasa yeye kuniuliza how, kaniogopesha sasa zaidi. Akaniambia nimpe wiki moja hivi ataniambia. So kumaliza wiki alinitumia voicemail. Akaniambia hiyo voicemail ilikuwa inaniambia ati tajiri amesema Esther alirudi Kenya. So unaona kuniambia Esther amerudi Kenya, nikajua tu hapa milka hapa si pazuri. Either sasa mimi at the back of my mind nilikuwa nafikia maybe Shiko ameshikwa, maybe walisumbuana huko, maybe akatoroka. Tunasikia kuna hiki tunaitwa sijui Kemboi. So maybe nikafikia Shiko ametoroka ako jela. So mimi nikamrequest nikaandikia tajiri yake nikamwambia please, because she was so good to you for 1 year. Na mnaniambia she was good, nisaidie tu kumtafuta kama ako prison ama polisi. So unajua watajua vile anaweza kuwa ako polisi, ndio kama kuna any fine you are supposed to pay we will pay. Tajiri akaniambia let me talk to the agents. Unaona sasa vile alinijibu, akarudi akaniblock. Huyo tajiri akaniblock sasa. So hata ningempigia ingeingia na akaniweka block. So kufikia huyu Sofra huyu sasa wakaniambia wameambiwa Esther ako Kenya. Esther anaweza kuja Kenya na hajaniambia. Hata Esther hawezi kuja Kenya na hajaona watoto wake. Na sasa hiyo result pia za mtoto zilikuwa zishatokea. Sasa hiyo ni mwezi wa 3. Hata hawajafanya exams. Okay. So mimi nilikuwa na expect anipigie niambie nataka kuambia mtoto I wish you the best bla bla vitu kama hizo. So Esther hajafanya hivyo na hiyo si kawaida yake. So nikasema acha tungoje results zikatoka za nini. Lakini sasa ameniambia ningoje ati Esther amerudi Kenya. Mimi nikamwambia Esther hajarudi Kenya. Akaniambia nimpe muda tena achunguze. Kukaa kidogo. Sasa mimi nilikuwa nakaa na hiyo shida, naona kuna shida kubwa. Kisa kwambia my brother ni shida kubwa ama niambie mama yake. Juu mama yake naona bado ni mzee. Na baba yake naona bado nataka kuwa protect. Lakini sister yake inaitwa Irene, nilikuwa namwambia Irene natuombe sana. Hapa si pazuri. Hapa kuko na shida. Lakini sasa tulikuwa na expect tuabua kwa prison. Prison unajua mtamtoa. Unaona vitu kama hizo. So ndio nikatumia audio nyingine sasa. Hiyo audio inasema ati Esther bado ako Saudi lakini hajulikani kwenye yako. Nani anatuma hiyo audio? Agent akanitumia. Kaniambia Esther ako Saudi but we on a non destination. So nimpe muda watatafuta mpaka wampate. Nikamwambia it's okay. So story kaisha hivyo. So nikakaa nikimkumbushanga na anakuanga ananirespond. Aje ni ignore. Tuseme huyo agent wa Saudi Arabia aje ni ignore. Ananiambianga tu madam just wait, we are looking for tutakupa tu report. So tukanyamaza hivyo. Mimi nilipoona Esther nimengoja, nimechoka, results zimekuja, nimepost vile mtoto wake amepita aandiki hata anything. Mimi nikadecide kwenda kwa hii group. Kuna group ya Facebook inaitwa Quiz. Alafu na kuna ingine people working in Saudi Arabia. Nikasema maybe alikemboi, wacha ni post kila mahali, nitapata mtu anipigie simu. Aniambia, wacha usimtafute sana, ako area. So mimi nilipo post ilikuwa tarehe 18 mwezi wa 5. The following day tunapigiwa simu kutoka Ministry of Foreign Affairs. Nini?
haswa? 18th. Ukasema? Nikasema, this is my sister-in-law and I'm looking for her. She has been missing. Sana nikapeana story yote, nikamwambia she has been missing from this day to this day. Hivyo sasa na nikapost paka vitu zote. Lakini kuanzia na hapo kesho yake tukapata simu. Tukaambiwa Esther aliaga dunia. Mlipata simu kutoka wapi? Kwa Minister of Foreign Affairs. So umepost leo, kesho ndio leo, kesho simu inapigwa. Na nikaambiwa ati so tunataka, walikuwa wameniuliza kuhusu babake, nikamwambia yako na hata yakapigiwa. Unajua sasa kuna ile baba mzazi. Wakatusema tunataka majina ya wale wataendea mwili, wata receive mwili pale JKA. Sasa nikaona imeenda haraka, unaona? Umeambiwa Esther amekufa na upeane utume email ya wenye wanawaambia amekufa, wanakupea reason ama waliniambia alijinyonga, ati Esther alijinyonga. Hebu tuambie ni details gani haswa waliwapea? Walisema hivi, how are you Milka? I'm good. Esther Wanjiku is your sister? Kaambia she's my sister-in-law. Esther Wanjiku, she died on 28th February. Yes. Yeah, and unfortunately she died on February 28. And we wanted you to send us the names of people who receive her body. So unajua kwa yeah, so give us the names, you send us the names on an email. Wakanipe email. Hii sasa ni from the Ministry of Foreign Affairs. Hold on kidogo. Wanakuambia Esther alikufa tarehe 28. Yeah. Hii ulikuwa umeongea na tajiri wake lini? Kuanzia mwezi wa 3. Na akakuambia Esther alitoka kwake. Esther alitoka kwake. Na wanasema amekufa tarehe 28. Wanakuambia amekufia wapi? Kwa tajiri yake, ati tajiri yake alienda akakuta amejinyongea kwa bedroom. Lakini March umeongea na tajiri. Something is not adding up. Yeah, not. Tarehe 28 alikufa February. Unasikia ameniambia February. Lakini sasa tajiri alisema yuko. Yuko kwake, ati alitoroka. Lakini unasikia ati alipatikana kwa bedroom. Kwanza tajiri aliripoti, alimpata kwa bedroom amejiua. Lakini the same tajiri anakuambia hayuko. But ministry iko ripoti kutoka February. Why are they telling you now? After 3 months. Unanielewa? Unaona? After 3 months, that is it me or something is not adding up? It is not. Kuna kitu hai add up kwa sababu miezi 3 ni mingi sana. Serikali yetu kukua haijui watoto wetu wenye wameenda Saudi. Mtu akikufa miezi 3 amekaa kwa morgue. Hawakupata ripoti. Unajua ndio kitu nafanya najiuliza maswali. Hakuna kwani nani anafuatilianga? Ama tunachukua tu watoto wetu tunatupa Saudi na tunasahau. Sasa tuingilie agents. Hii agent inakuambia ati ametoka ako Kenya. Kwa hivyo pia wajui alikuwa hawajui. So pia kazi yao ni nini kama hawezi jua kwenye watu wako? They didn't know ati amekufa. Alafu hata wajatumia hata mwenye agent yake hapa Kenya hajui ati Esther alikufa. She doesn't even know. Ati mimi ndo napiga simu anaambiwa. Kupiga kuuliza anatumiwa email anaambiwa yeah it's true. Agent yake ya Kenya ni gani? Kuna jina wanajiita top something top something yeah. Na hata hawajui. So wewe ndio unawaambia? Nawapigia simu wananiambia are you serious? What are you saying? Wanapigia wale agent wanawaambia hata wamepata ripoti. Imagine hata message niko nayo hapa. But in real sense Ministry of Foreign Affairs inafaa ichunguzi alienda na agency gani huko Kenya? Wanajua they know mwenye alienda nayo. Si wanafaa kuwa waliwaambia pia? Au ya kuambiwa. In fact nilipompigia ni anakuja kunitafuta. Akashtuka tu sana na kesho yake akaenda kwa ministry. In fact hata akanipigia kaniza are you free twende kwa ministry? Nikamwambia si uko free. Akaniambia acha nifike huko. Yeye ndiye alizunguka sasa akiniambia hey imagine ni ukweli. Yeye alikuwa anaona kama sasa imagine it's true. Lakini si akikufa si wale wanafaa wamwambie. Wale agent ya Saudi Arabia hawakumwambia. She didn't know anything. But pia agency ya Saudi Arabia haijui kuzindina kuambia ayuko ananiambia wananiambia hapatikani. So there is a very big gap between how tunaweza jua wasichana huko wako safe ama wayuko. Hapo sasa hapo ndio because no one seems to know anything. Exactly. So there is not even a clear structure. Nothing. Hiyo naweza ambia mimi hata in fact unasema hakuna. Kwa sababu gani? Mimi na believe agent ya Saudi ndio ingeambiwa itumie agent wa wapi? Wa hapa ripotiwe ambiwe. Sio? Hule agent wa Saudi yeye pia hajui
msichana ameaga dunia. Which means huyu tajiri msichana alipokufa maybe aliita askari akamtupa kwa nini, akamrudisha, wakamweka tu mochari. Haikufika. Mimi sijui serikali itaweka mikakati gani ya wasichana. Mimi sijui itaweka, I think inafaa warudi kwa they go back to the drawing board because watoto wetu ni slaves kule. Tutakatata Kenya si ati ni kuzuri, lakini wakati wa wasichana wetu wanatoka hapa Kenya waende kule, our government inafaa ikuwe na mikakati ile yenye ni mpango mzuri ya hata utatupa watoto wetu hivyo watu wasichana waende wakakufe kule, unaelewa? Yes, tunasema kunatakana kuwa na relationship mzuri between Kenya and Saudi, lakini isikue inaumiza wale watoto maskini ama isikue inaumiza wale watu wajiwezi, unaona? Kwa sababu mimi na believe hakuna mtoto wa governor ama mtoto wa watu wako juu anaweza enda Saudi Arabia. Wale wenye wanaenda sana ni wenye wako chini. Si ni kweli? So isikuwe ni kama Kenya inauza wa Kenya wa kuwa slave. Yaani tuseme ni kama basi tuje kutoka kwa slavery. Ikuwe ni kama sisi wa Kenya wale wenye wanapiknika tunapikiwa then they go to Saudi. Haifai kuwa hivyo. So Ministry of Foreign Affairs sasa ishawaambia? Yeah. Sasa mmefika wapi? So tumekuwa nilikuwa nishaongea na ile huko akaniambia initially mtu akikufia kwa nyumba yako Your kama agency ya huko. Akaniambia mtu akikufia kwa nyumba yako wewe tajiri, so the sponsor the kafir yeye ndiye anafaa kulipia gharama ya huyo mwili kukuja. In fact ni ukigonjeka ama ukufe, unaona wewe hao ndo wanafaa kugharamia. Lakini sasa amekuwa kichwa ngumu, amekataa. Hata nikaandikiwa email juzi nilitumiwa email nikaambiwa amekataa. Kutoka wapi? Kutoka kwa Ministry of Foreign Affairs. Wakaniambia wamekataa kulipa. Halafu wakaniambia ikifika hapo nyinyi familia ndio mnagharamia. Si ndio tutagharamia hiyo mwili irudi Kenya. So nyinyi ndio mnagharamia. Si ndio tunafaa kugharamia. Hiyo email nilipata leo ni Sunday nilipata on Wednesday. Wow. So kugharamia inakuja kwa pesa ngapi ndio msichana wenyu arudi Kenya? Nikiuliza kuna wale wananiambia walilipa 350,000. Kuna wengine wananiambia ni 5 or 4,000. So kuna hiyo uelewi exactly. Uelewi ni ngapi kabisa, kwa sababu nimeandikia hiyo Ministry of Foreign Affairs nikamwambia wanipe quotation. Ndio at least hata kama ni kufanya harambee unajua the exactly amount mnafanya, unaona? Hamwezi tu ambiwa ni nyinyi mnafaa kugharamia na still ni kama blindly. By the way nikwambie kitu moja. Government inafaa kufikiria mwananchi. Yes, tukatai mtu ameaga dunia, si ndio? Lakini kupata information how utatembea? Kupata information ya hata ule mtu mwenye amekufishia mtu Saudi Arabia anaweza kuambia. Kwenda upate ile, I think wanafaa kuwa na desk mahali penye unaweza. Unajua this is a grieving family. Unaona? Unamwambia mtu wenu amekufia Saudi Arabia, lakini hapewi. Unajua kuna ile unachanganyika. Unajua tunaweza toka hapo unapo information narudi tena unataka kuuliza swali. Roho yako haijakuwa satisfied. So nyinyi hata kupata information imekuwa ni kazi. Unajua sasa kule kama ni kwa Ministry of Foreign Affairs wingingi. Yes, wananijibu nikiandika email utajibiwa. But you know you can even wait for 3, 4, 5 days ndio ujibiwe hiyo email. So imagine unakaa tu kwa anshi unangojea tu. Yeah. Unangoja tu. Sasa kama saizi kuanzia tarehe 19 hadi leo ni siku ngapi? Wow. Imagine siku ngapi, na the only email nimereceive sasa so far ni 2. Mnakaa tu. Imagine okay, wana expect aje utalala, kesho uamke life yako iendelee normal the following ukingojea tu email. So hata simu wapige. Mpaka upige mwenyewe simu. Okay, kama kuna mtu kwa Ministry of Foreign Affairs ana watch hii episode, can you please try and speed up the process? Like, can you just try and speed up the process? Because what I'm not getting is why we have a ministry in place yenye inachukua 5 days ndio wajibu email. The kids are grieving, the husband is grieving, the family members are grieving. I think they should just allocate one particular person a handle case in case mnataka information and go na nyinyi as a family. Alafu they should even give you satisfying. Unaona ile tuseme, unajua kuna ile information utapewa ikuwe satisfying. Uone hiyo ni sawa. Lakini hapo unapewa somebody amekufa. Baka ndio unashinda ukiwa push na email, unatuma email, unajaribu kuambika, so unaambiwa mkiendelea kufanya claim mwili itaanza kuwa na kesi. Unaona? So kesi ikipelekwa kwa Ministry of Labor, jota hii yetu tuliambiwa kesi iko kwa Ministry of Labor Saudi Arabia. Inaweza take so long. Hawaambii
So investigation imefika wapi as a family venye mmeambiwa? Tumeambiwa. Kuna huo tajiri anakuwa investigated, ameuliza maswali ama kunaenda aje? Walikuwa wametuambia atakuwa summoned. Hata iko hapa walikuwa wananiambia atakuwa summoned. So akikuwa, acha nikuonyeshe tu kwanza So nani nasema? This is response to your email dated Monday 7th June 2021 regarding repatriation of the remains of the late Mrs. Esther Wanjiku from Saudi Arabia. We are writing to further inform you that following failure by the late Mrs. Esther's sponsor to take up responsibility of repatriating the deceased remains and failure by the sponsor to communicate to our mission in Riyadh, the matter was forwarded to the labor court in Saudi Arabia. We are yet to receive update regarding the same. So they are yet to receive any update. Further to your request on the procedure, the repatriation about the repatriation, kindly note that in an event where the sponsor does not take responsibility, the family of the deceased cater for all the repatriation expenses. Just like that. Yeah. Hizo tu sandi information mko nayo so far. So nyinyi mjijazie huko kwingine. Wow. Yeah. Sasa naye ile agent ya Saudi ilikuwa imepiga simu. Kuna ile huyu agent wa hapa Kenya anafuata. Akanipigia simu jana akaniambia ameambiwa mwili ishatolewa mahali panaitwa Al-Qasim. Mwili ya Esther ilikuwa mahali panaitwa Al-Qasim na mwili imeletwa mpaka Riyadh. So imeshasafirishwa imeletwa Riyadh. Haya, yeye tu bado huyu agent ndiye akaniambia wacha tujaribu kuongea na embassy. Unajua saa nyingine kupata information from the embassy is embassy ya Kenya yenye iko Saudi is more easier even kuliko Ministry of Foreign. So akaongea naye, mimi nikakuwa nimepatiwa namba ya another guy anafanya huko kwa embassy na tukaongea na yeye akaniambia so nilikuwa nataka kuhakikishiwa. Unajua kwa nini mnaambiwa ni yeye lakini hujahakikishiwa, si ndio? So nikaambiwa she is the one, endelea gani nini. So tunangojea tutaleta mwili yake ifike. So hiyo ndio tunangoja sasa. But there is a serious gap. Ministry of Labor Kenya inasema nini? Ministry of Labor kuna kitu wametuambia sisi for sofa. Yenye tu walitupigia ni Ministry of Foreign Affairs. By the time nilienda hadi kwa embassy, imagine mpaka nikaenda kwa embassy ya Saudi Arabia. Nikaenda nikakuta another guy anaitwa Omar anakusikiza. In fact anakusikiza hata kuliko vile hapa Kenya utasikizwa. Wow, so sasa ni mwili bado tunangoja. Ni mwili tunangoja na tujue ni how much tunalipia. Okay. That's sad. Yeah. It's sad. very sad. Sad. It's very sad. Ni sad. Esther alikuwa rafiki yako na naona brother yako bado kuna ile ameshikilia angemsikiza. Unaona kama angemsikiza na kama rafiki yake ulikuwa unamuadvise aje? Maybe angemsikiza, yes, lakini unajua saa zingine okay, tukisema tulilai na what happened the past tukisema tuiangalie sana ita hurt more. It has happened. Ishatendeka. Na she was not going there kwa sababu anataka kwenda kukufa. She went there because alikuwa anataka maybe kuimprove life yake. In general, unajua kuna ile kuimprove life So mimi hata Kenya na regret ni kifo yake. Juu mimi nasemanga na respect decision zingine za watu. Huyu ni sister in law yangu, si ni kweli? Na mimi na respect decision yake. Mimi sitamwambia you're supposed to do this and this lakini na respect decision yake kwa sababu yeye ameishi na my brother for so long na amekuwa part of our family hiyo miaka yote. Hatuzozani, hatuletani anything, unaona? And that's the reason nimemtafuta. Ukiangalia vizuri mimi ndo nimemtafuta kabisa. Sasa singeweza kumwambia lakini nilikuwa namuuliza in case ukiona kumekuwa kugumu just let me know. Nitakulipia flight na urudi ukiona kumekuwa kugumu. Cause tumejaribu a lot of things. Unaona sasa? Yes. Mimi sijui nitasema aje. Ni ngumu, hii kitu ni ngumu kuexplain very hard. Ni ngumu kuexplain. Hebu ongea na Wakenya. Ungetaka Wakenya wasaidie aje? Ningependa waombea watoto sana. Ningeomba waombea familia sana. Hata mamake mzazi kitu mempiga tena sana, bado wako na ile tuseme hajakubali hiyo kifo na baba yake. So waombee familia sana. Ndio kama wanaweza saidia kifinance tuko tu bado tutaomba. Juu tujui nini tuna expect. We don't know what we are expecting here.
God. Ui. Chunga. Chunga. Yeah, so guys, we've heard from the husband and we've also heard from the sister-in-law. Sasa tunaenda kwa the parents, Esther's parents, ndio pia wao waweze kuongea. So mnaona ile nyumba ya blue, ile iko pale? Yeah, huko sasa ndio nawapeleka. Twende safari sasa. Tumefika. I think ni hapa. Mnaona venye kuko green huko? Yeah. Hello. Hello. Hi, sasa. Habari yenu? Mzuri. Habari. Shosho, habari yako? Nzuri sana. Sasa. Kwa sana. Wewe ndio Irene. Huyu ndiye ametafuta. Uko sana. Mko salama? Salama. Mimi naitwa Lynn na tumekuja tusikie hii story na pia tulete pole zetu. Mwerede? Kabisa? Haya basi. Kwa majina mimi naitwa Wilfred Thuku Mutua. Nitakuwa Wilfred Thuku Mutua. Na mimi ndio baba ya Esther Wanjiku Thuku. Huyu msichana yangu alisema hapa anataka kwenda kazi nchi za nje. Na tukaelewana na yeye hati anaenda. Unaposema alienda kazi huko nchi za nje, bwanake tumezungumza na yeye na akasema yeye alikuwa amekatalia hilo jambo. Walikuwa wamekosana na bibi yake. Maana yake kwenda huko. Kidogo walikuwa wamekosana na bwana yake na akarudi hapa kwa boma yangu. Sasa kitambo bwana yake akuja ili tujadiliane ndio bibi arudi kule kwake. Msichana akawa na tamaa za kwenda kutafuta kazi na kutaka pesa, yani hiyo unajua ukiambiwa huko kunapatikana pesa mingi hata unaweza kimbia huko. Sasa ndio ikawa hii ni kitu tu imekuwa tu namna hii. Hatuwezi kuelezea zaidi. Nini mlijaribu kumwambia kaa hapa ushughulikie tu mambo ukiwa nyumbani baada ya kwenda huko? Mimi ni mtu ambaye anajaribu kuchora mambo mingi. Hapa kwa hii nyumba niko na jiko lakini ni ya kijua kali ya kutengeneza ile cookies. Zile zinawekwa kwa kamkebe. Hata hiyo tumikebe tuko hapa. Tunawekwa tukiwa 2 pieces 10, tunauza kwa 50. Lakini mimi singeuza 50, ningeuzia watu ya kwenda kuuza. Wakati akitaka kwenda, nilimwambia, "No utige pesa haha, ukaichalia nako ukunene. Unaweza kuacha pesa hapa, uende ukaitafute mbali na umewacha pesa hapa kwa boma." Nilikuwa naotea kumuunganisha na wasichana wenzake, afundishwe kupika hizo cookies ama kuchanganya hiyo nini? How to mix hiyo kitu. Na hiyo kazi ingeweza kufanyika maana hata mimi ni mzee sasa, mimi si mtu ya kupika cookies. Inatakiwa wasichana ama mtu ambaye hao marika kidogo. Mimi ni plani niko naye. Sasa mimi sikutaka hata aende. Lakini hii siwezi kuendelea kuiweka ati chumbi sana maana itaonekana kama ni mimi nilikatalia kwa roho. Sasa mtoto akaenda. Nilikuwa nimemwambia asiende yani. Lakini akishamwagika hayasomeki. Ndio hiyo sasa. Ishamwagika, si ndio? Sasa huko pali yako mimi nasikia ni mzigo mkubwa sana. Ni mbali, ni mzigo. Sasa sijui tutafanya namna gani. Ndio tunatafuta usaidizi ya vile anaweza kurudi pande hii ama kuletwa pande hii. Ndio tuweze kumzika. Lakini la muhimu ni mwili ufike. Ni mwili ufike. Tuzike mtoto. Tujuage hapo tumetoka. Sasa sisi tunataka usaidizi ndio hii machozi itoke kwa boma. Vile tunaweza kusaidiwa na mtu yeyote. Vile usaidizi unaweza kupatikana. Hiyo mwili irudi pande hii, tumuzike. Ngaa hata watoto yake wakiuliza mama ako wapi, tukamwonyesha watoto. Pale ndio mama yenu alipata bahati mbaya, akawa ameenda nchi za nje na akaaga huko. Sasa tumemzika hapa kama tutaweza kueleza watoto. Badala ya kuacha apotee tu namna hii huko. Sasa ndio hiyo shida ambayo tuko naye hapa. Wakenya wengi sana wanakimbia wanaenda Saudi Arabia. Hata baada ya zile maneno zenye tunasikia, kama kuna mwenye anakuwatch sasa ungetaka kuambia nini? Kuna kitu Biblia huwa inasema juu ya maisha. Tosheka na kenye uko nacho. Yani jaribu kutosheka. Maana unaweza kuwa unakimbiza, yani tosheka na kile uko nacho na usikae maisha mwingine. Nikikuona na gari, sijui vile ulipata na mahali ulianza na mahali umefikia.
mimi wacha ning'ang'ane na maisha yangu nitafikia. Umeelewa hivi? So wale wanakimbia kwa sababu ya kutaka majani mabichi, yani maisha mazuri ambayo yako sawa katika Saudi Arabia na Middle East. Ni vizuri sana utake time kufikiria sana. Ufikirie mahali unaenda, ufikirie vile unaishi na ufikirie uko wapi. Ya pili, Kenya sisi we are Christians. Na madhabahu ya Kenya na ya Saudi Arabia iko tofauti sana. Their altar na altar yetu hazifanani. Madhabahu yao mara mingi ni ya majini, ya miungu. So once wewe umetoka huku and you are very very poor in spirit. Maana kuna maisha mawili, kuna maisha ya mwili na maisha ya roho. Wenye umekaa hivi, you are a spirit in a physical body. Umeelewa? Na foundation yake Christianity at least pengine madhabahu yako iko juu. No, once umeenda kufanyia watu wengine ambao wanafanya kwa madhabahu tofauti, imani yao ni tofauti na yako. Spirit yako is not strong to fight those spirits. So unapata sasa wadada wengi ambao wanatoka Kenya hawajui mambo ya Mungu, hawaelewi. Wewe ni kazi tu, unakimbizana tuna kazi. Ni sawa ukimbizana na hiyo kazi, ni sawa. But in spirit, ukienda huko zile maroho zitakushinda. Maana kunasemekana watu wengi ukienda huko kwa sababu ya zile maagiza, ukirudi huko either urukwe kichwa ama urukie kichwa huko, yani unakuwa wewe uko sawa. And those are real things. Hizo ni vitu ambazo they are real. In spirit things are real. Si vitu za kubahatisha. Kwa sababu tayari wewe ni spirit in a physical body. The body carries the spirit. So once wewe una walk, si kimwili kinatembea. It is the spirit ambayo ina walk in the body. So once unaingia kwa nchi ya wenyewe, ni vizuri kwanza ujue how they worship, how they do things in spirit. Maana ukienda pale zile marozi kushinde, obviously they will attack you. Zitakusumbua, zikusumbue. Na kulingana vile nimesoma tabia ambao wasichana wanaenda Saudi Arabia, hizo tabia nimesoma, nimeangalia kwa internet, nimesoma. Wasichana wengi wanaenda huko wanalemewa, wanakuwa wenda wazimu. Hata hiyo kujinyonga, unawezapata hizo maroho kitupiwa, unajinyonga. Because they are above you. Madhabahu yako iko chini. Na wewe sasa ulikataa ile madhabahu mbele. Kwa hivyo ni vizuri sana kujua where am I going? Ninaenda wapi? Na kwenye naenda wanaabudu nini? Wanakaaje? Search. Watu wengi sana watatazama hii kipindi na mimi usema hata kama ungetaka wa Kenya wakusaidie kwa maombi ama kwa namna nyingine, ungetaka wa Kenya wakushike mkono aje? Ni kunisaidia tu kwa sababu sasa kijana ndio huyo anataka kwenda university. Mimi ndio mama, mimi ndio baba, watoto wao wengine ni watatu. Ni kusaidia tu katika maombi na vile mtu ataweza financially na prayers. Kwa sababu hizo ndio vitu lazima zipelekane. Maombi na finance huwa zinapelekana. Ungetaka kupeana namba yako ya simu na majina zote na venye itapia kwa M-Pesa? Namba yangu ya simu ni 0721 418161. Kwa M-Pesa inapia Bernard Jega Githire. Okay. Hiyo tu. May the Lord bless you so much. I pray for you and I miss you so much and I love you so much. And God loves you more than mom. God is our heavenly Father and he loves you so much. So keep praying. Muendelee kuomba na kusoma the word of God. Yes, keep praying to God. Keep giving thanks. Endeleeni kushukuru Mungu. Everything is possible if we pray. So keep praying. God bless you so much. I love you so much. Nice time.